Gatuanyaga MCA Jackson Kungu Jackma and the Kenya Defense Forces KDF, on Wednesday led officers from the 12th Engineering Battalion and students in planting 2,000 trees at Thika Garrison Secondary School. Speaking during the event, Jackma urged the students to take good care of the trees planted so that they can mature quickly and form a beautiful canopy in the school and increase Kenya's forest cover. He thanked the KDF for their continued support for various community projects, especially the upgrading of roads and schools in the area. Warrant Officer 1 Nathan Waithaka of Thika Garrison said that the exercise was in furtherance of President William Ruto's national tree growing and restoration campaign that aims to plant 15 billion trees in Kenya by the year 2032 so as to combat the effects of climate change. His sentiments were echoed by Lieutenant Lisa Gachambi, who added that the 12th Engineering had a target of planting 450,000 trees this year. Leo tumeamkia hapa Garrison Barracks 12th Battalion iko katika Thika, Kiambu County. Hii ni mara ya pili ambayo tumepanda sasa miti 6,000 tukiwa na wao, na tutaendelea pamoja mpaka tuhakikishe hii miti bilioni 1 ambayo tumepanga kupanda katika Kiambu wilaya ya Thika imetimia. Hii miti umeona tumepanda siku ya leo, lazima tunyunyizie maji, na unaona shimo haikuenda chini sana sababu after 2 foot tunapata ni jiwe. Kumaanisha sisi tuko kwa ground ambayo ni ya mawe. Na sisi tukiwa hapa tunataka green ikuwe mingi na tulete kivuli na tukue na maji mingi, sababu miti ndio inaleta mvua, miti inazuia vumbi, miti inatupatia materials kama kutengeneza makaratasi. Miti bado inazuia, wakati umevuta hewa safi, inazuia magonjwa. So tunaweza sema miti lazima tupande kwa wingi. Kwa majina naitwa Warrant Officer 1 Waithaka, RCM 12 Engineers. Huwa tunashirikiana na raia kupanda miti. Kama saa hii sisi tuko na target ya kupanda miti kulingana na vile President alisema, na ndio tunaendelea kupanda. Tumepanda miti Murang'a, tumepanda miti Kilimambogo, na leo tulikuwa tunapanda hapa Secondary School ya Thika Garrison. Through MCA ndio amedonate miti na amelete, na tumeweza kushirikiana na watoto pamoja na askari wa 12 Engineers ama Thika Garrison. Na saidianaga na surrounding community vile vile kuwatengenezea mashule, kufanya renovation. Tumewahi fanya huko Kegajo, tumefanya hapa Gatuanyaga, na tunafanyaga zile shule siko karibu na sisi, huwa tunawafanyia renovation, na vile vile tunashirikianaga na hawa kupanda miti. Mwito wetu ni kuambia wasichuge miti kwa sababu wakati wanachuga miti wanatengeneza environment. Wanatengeneza environment, na ishi itaendelea kuwa na mvua, na tutaendelea kufaidika na hizo miti tunapanda, kwa sababu miti ishi yenye iko na miti inakuwa na mvua, na mvua inaleta chakula. My name is Lisa Gachambi, Lieutenant Lisa Gachambi from Thika Garrison, the environmental officer. So as the KDF, we have a target of planting 450 million trees in the next 10 years, in line with the Commander-in-Chief's directive of planting 15 billion trees. As Thika Garrison, we are planting 3 million trees this year, and that is why we have partnered with several partners in meeting the target. And today here in Thika Garrison, we are planting, we have planted 2,000 trees in partnership with the MCA of Gatuanyaga and Thika Garrison Secondary School. That is why we have planted here within our garrison, and also we have planted within the secondary school compound. The children in the secondary schools will look after them. Thika Garrison Secondary School Deputy Principal Mr. Mwaura Mwangi promised to mobilize the students to take care of the trees, saying that this will not only provide climate change mitigation but also benefit the community. Siku ya leo tumepata zaidi ya miti 2,000, na uhakika ambao naweza kuwapatia ni kwamba tutatunza, tutarida, tutanyunyuzia maji miti hii mpaka iweze kukomaa kwa njia ambayo inafaa. Miti ni muhimu. Bali na kwamba inarembesha, miti hutusaidia katika kupata kivuli, inatusaidia katika kuvuta mvua, na inatusaidia vile vile katika kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanapendeza kila wakati. Sisi kama wana Garrison tutahakikisha kwamba miti ambayo tumepanda na mingine pia ya hapo awali tutaendelea kuitunza
iwe miti ya kupendeza na ambayo itakomaa kabisa kabisa.